Mpenzi mtazamaji, saa 12 dakika 26 Afrika Mashariki. Mvua inanyesha kweli kweli katika jiji kubwa la Nairobi asubuhi. Tangu jana tumetoka hapa nadhani saa 6 hivi kwa sababu ya mvua kuwepo, lakini hivi sasa tumerauka. Sasa kubwa zaidi ni wewe mwenyewe kupata nafasi ya kufahamu kuna nini asubuhi hii kutoka runinga ya TV47. Uko na mimi Emmanuel Terer na kufahamisha kwamba usitaki kwenda popote, maana hapa ndipo tumekuandalia mengi. Minajili kubwa ni upate ufahamu kupitia 2207, vile vile kupitia Facebook TV47 Kenya, Twitter ni @TV47KE, @TererEmmanuel21. Zungumza na mimi kupitia mitandao ya kijamii na vile vile kupitia arafa 2207 TV47 Kenya, hiyo ni Facebook, na vile vile Twitter ni @TV47KE, @TererEmmanuel21. Tuzungumze pamoja ili nawe uchangie pakubwa kuhusiana na taarifa ambazo tumeandaa. Kama hujaamka sasa hivi na unatarajia kuamka na ukwendi popote, salia nyumbani, ni agizo kutoka kwa serikali. Na vile vile kama unakwenda popote, rausha mwenzako, tuambie unatazama runinga ya TV47 ukiwa wapi, ili nasi tupeperushe hewani. Minajili kubwa ni wewe kupata kufahamu kuna nini katika taifa la Kenya. Lakini kwanza tupate taarifa ya habari. Na mimi mpenzi mtazamaji, ni uko radhi kabisa kuhakikisha kwamba kabla uondoke katika malazi yako yale, piga dua, muombe Mwenyezi Mungu atusamee dhambi zetu, tumekosea labda pengine, na tunaomba radhi kwake ili atuoghofirie dhambi zetu za siri na dhahiri. Tumpende daima. Najua kwamba virusi vya corona vitapita tu, nasi tutasalia kama taifa. Ni maombi ambayo tunataka kuyaomba ili tukwepe uwepo wa virusi vya corona katika taifa. Tuanze na taarifa kuhusiana na matangazo ya jana kutoka kwa Wizara ya Afya kwamba kuna visa vitatu ambavyo vimeongezeka, na ni wanawake walio na kati ya umri wa miaka 30 na 51, wawili kutoka kaunti ya Kilifi na mmoja kutoka kaunti ya Nairobi. Ni taarifa ambayo imeandaliwa pakubwa kutoka runinga ya TV47. Virusi vya corona vikiendelea kutia ulimwengu hofu nchini, serikali inaendelea kuweka mikakati ili kuzuia maambukizi zaidi. Katibu katika Wizara ya Afya Bimasi Mwangangi kwa niaba ya wizara ametangaza visa vitatu zaidi na kuongeza idadi ya visa vilivyothibitishwa nchini kufikia 31 chini ya wiki mbili. Last 24 hours, a total of 74 samples from suspected cases of coronavirus have been tested in various laboratories, namely the National Influenza Center, KEMRI Nairobi, KEMRI Wellcome Trust Kilifi. Out of the 74 samples, we have received confirmation of 3 people who have tested positive for coronavirus disease. This brings the total number of confirmed COVID-19 cases in Kenya to 31. Akitoa ripoti hiyo, Bimasi amedokeza kuwa watatu hao ni wanawake kati ya miaka 30 hadi 61 kutoka kaunti ya Nairobi na kaunti ya Kilifi. The 3 cases are close contacts of previously confirmed cases. 2 are from Kilifi and 1 from Nairobi. Kati ya watu 1029 waliotangamana na waathiriwa 31, 123 wameruhusiwa kwenda makwao baada ya kuwa karantini kwa muda wa siku 14 za uangalizi wa madaktari, huku wakazi wa eneo la Pwani haswa Kilifi wakiombwa kuepuka mtagusano wa karibu. Tracing of contacts for the new patients as well as those of the previous patients is ongoing. The total number of close contacts that we have so far stands at 1,029. Out of this number, 123 of them have been discharged after completing the 14-day follow-up period. We are now remaining with 906
close contacts that our contact tracing teams are monitoring. Aidha, wasafiri 2,000 waliowasili nchini kuanzia Jumatatu wiki hii wametiwa kwenye karantini kwa lazima wakisubiri ukaguzi wa kiafya kabla ya kutangamana na watu wengine. These individuals shall be tested in due time in line with guidance from the World Health Organization. Kwingineko, maspika wa bunge la kitaifa na lile la seneti wametangaza kuwa watatoa 30% ya mishahara yao kwa serikali kuu ili kusaidia katika juhudi za kukabiliana na janga la virusi vya corona. We are going to take a salary cut of 30% of our salary for the next 3 months until the situation improves. But for members of the National Assembly and members of the Senate, consultations are also going on, and in due course we'll also be telling the country on measures that will be taken both as individual members of the National Assembly and Senate and as an institution of Parliament. Waziri wa afya katika kaunti ya Nairobi, Hitan Majevdia, kupitia kwa barua kwa vyombo vya habari, ameahidi kutoa 50% ya mshahara wake kusaidia kukabili janga la corona, hatua ambayo imejiri baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza mshahara wake na naibu wake Daktari William Ruto utakatwa kwa 80%. Okay, thank you so much. Okay. Nikiripotia TV47 Nairobi, jina langu ni Joash Onsare. Kuna bingwa moja kupitia Facebook anaitwa Charles Kafukafu. Tayari yeye amekwisha rauka nasi. Asante sana Kafukafu. Sijui jina hilo kama ni la kilakabu, nickname, au ni jina lako rasmi, lakini asante sana kwa kufuatilia, kwa sababu papa hapa ndipo utapata taarifa tendeti. Na kama wewe pia unafuatilia runinga TV47, tumia arafa kupitia 22047 na vile vile kupitia Facebook TV47 Kenya. Fungua moja kwa moja, ni mtandao maridadi kabisa. Minajili kubwa ni wewe kupata kufahamu mengi ambayo tumeandaa. Tusonge mbele na tufahamiane kwamba baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa makataa ya kutotoka nje kuanzia saa 1 hadi saa 1 jioni hadi saa 11 alfajiri, mabasi ya Modern Coast yanaonekana kufuata agizo hili baada ya kutupilia mbali safari za usiku. Kupitia mtandao wake wa Twitter, basi la Modern Coast limesiti kuanzia tarehe 27 mwezi huu. Vile vile basi hilo limebadilisha ratiba ya safari zake na kuarifu abiria wake kuwa haitakuwa na safari za usiku. Safari za kutoka Mombasa kuelekea bara pia zimesitishwa kwa muda usiojulikana. Basi hizo zitakuwa zikiendesha safari za kutwa pekee kutoka Nairobi, huku basi lao moja likisafiri kutoka Nairobi hadi Mombasa asubuhi saa 3. Hata hivyo, watakaoathirika na usafiri huu watahitajika kupiga simu kwa ofisi zao ili kubadilishiwa tikiti. Wakati huo huo, wahudumu wa matatu wameitaka serikali kutoa ada inayotozwa mafuta ya gari ili kuondoa gharama ya nauli ya juu inayotozwa abiria wa umma. Kupitia mwenyekiti wao Simon Kimutai, wahudumu hao waliosema kuwa si vema kwa mwananchi wa kawaida kulipa nauli ya juu kufuatia kuchipuka kwa virusi vya corona. Haya yanajiri huku sekta ya matatu ikifuata maagizo ya serikali ya kubeba abiria 8 ili kudhibiti maambukizi ya corona kwenye magari ya umma, fauka ya kuwa wanakadiria hasara nyingi. Nauli ya juu imechangiwa na idadi ya abiria ambao matatu zinahitajika kubeba. Wakati huo huo, kaunti ya Kilifi pia imeweka mikakati ya kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona. Hii ni baada ya kaunti hiyo kuripoti visa 2 vya waathiriwa wa corona. Kupitia gavana wake Amason Kingi, kaunti hiyo imesema kuwa magari ya umma hayataruhusiwa kuingia au kutoka kwenye kaunti hiyo kwa muda usiojulikana, huku wasafiri wa magari ya kibinafsi wakitakiwa kuzingatia kukaa umbali wa mita 1 kutoka mwingine. Vile vile kware na vichinjio vitafungwa kaunti hiyo kwa muda pia usiojulikana. Wachuuzi wanaouza vyakula kwenye masoko wataendeleza biashara zao, huku wale ambao wanauza bidhaa zingine wakitakiwa kufunga biashara zao haraka iwezekanavyo. Fiona Kenga, TV47, Nairobi. Na furahia sana kuona watu wakimimina arafa kupitia Facebook na vile vile kupitia 22. Kuna mmoja anaitwa Dagi Birir anasema anatazama kutoka Kericho.
Chemoge tigilge tasta hier TV47. Vile vile kuna bingwa moja anaitwa Imbwaga Bernard anasema anatazama kutoka Kisumu Nango. Na mimi Fradi ambaye nimpiga picha atanifahamisha jinsi ya kuzungumza Kijaluo sasa hivi. Lakini watching from USA, Liz Mukuna, asante sana, endelea kutuma ili nawe nda kutaja moja kwa moja hewani. Lakini mpenzi mtazamaji, serikali ya kaunti ya Kiambu imetoa onyo ya kufungwa kwa masoko yake. Hii ni baada ya watu kutofuata maagizo ambayo yalitolewa na serikali. Kuna soko la Githurai, Wangige na lile la Limuru. Hii inasemekana kwamba wale watu waliendelea kutagusana baada ya serikali kusema kwamba pawepo umbali baina ya watu. Wakati wa ziara yake ya kuzuru masoko mbalimbali katika kaunti ya Kiambu kuona jinsi usimamizi wa soko hizi umejiandaa ili kudhibiti umati wa wanunuzi wanaofika sokoni, gavana wa Kiambu Daktari James Nyoro amesema ametoa onyo la kufungwa kwa masoko ya Githurai, soko la Limuru na lile la Wangige, akisema masoko haya hayazingatii maagizo ya serikali ya kuzuia umati wa watu kutokusanyika pahali pamoja, na kusema amependezwa na jinsi usimamizi wa soko la Juja umeandaa mikakati maalum ya kudhibiti wanunuzi ili kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. This is a typical example of how the traders get organized. Because here the market committee headed by the chairman here have already agreed that before the customers come, they queue outside. And they have marked with chalk where the customers will be queuing. And then towards the end is the hand washing station where the customers will wash their hands. There is soap, there is water. We are urging those markets that have not been complying, like we have already given an indication of Limuru market, Kikuyu, Wangige, Githurai. We are urging them to take self-regulation. Gavana Nyoro amepongeza hatua ya Rais Uhuru Kenyatta ya kupunguza kodi katika sekta mbalimbali wakati huu uchumi wa nchi umeyumbishwa na virusi vya corona, akitangaza kuondoa riba kwa waliochelewa kulipa kodi zao za ardhi katika kaunti ya Kiambu. Some of the areas that we know we can move very quickly is the area of RAD rates. We know that people have been accruing a lot of interests. And what we are doing is to waive the interest and ask the people to come and pay whatever the rate is. Wakati huo kamishina wa kaunti ya Kiambu Wilson Wanyanga ametoa onyo kwenye magari ya uchukuzi wanaozidisha idadi ya abiria, akisema huku ni kuhatarisha maisha ya abiria wengine, akiwatahadharisha walio na tabia hii kuwa hawataponea mkono wa sheria. I want to talk about overloading of public transport. Kuna watu ambao hawasikii. Nataka kuambia kwamba ukiambia ubebe watu 8 na unabeba 14 kwa sababu umegaidi amri ya serikali, polisi watakuchukulia hatua kali. Baadhi ya hizo hatua ni kuchukua gari yako ikae station mpaka siku ile koti itafunguliwa. Kwa sababu we are not going to deal with people ambao tunawapatia direction na wanapuuza. Kwa upande wake mwenyekiti wa soko la Juja George Maruga amesema wamekuwa wakitilia maanani maagizo yanayotolewa na waziri wa afya na kuyatekeleza ili kuhakikisha usalama wa wauzaji na wanunuzi katika soko hili umedumishwa. Tulikaa chini na wanakamati na tukasema pia sisi tutachukua jukumu ya kujikinga na corona. Na kulingana na information ama ile maelezo tunaelezwa na serikali, kila siku huwa tunakaa chini jioni kuanalyze CS wetu amesema nini leo, president amesema nini leo, ni directives gani wamepeana leo, na sisi tunakaa chini tunasema tutaziimplement namna gani. Kutoka soko la Juja ni Wero Mwangi na hii ni TV47. Mpenzi mtazamaji, utashinda kwa nini bado nimekuamilia katika viwambo vya vipakatalishi. Ni kwa sababu ya kitu kimoja. Asante sana, naona unaendelea kumimina arafa kupitia 2247 na vile vile kupitia Facebook TV47 Kenya. Kuna mmoja anaitwa Collins Kibet anasema yanafuatilia runinga TV47 kutoka Louisville KY Marekani. Na vile vile Zadok anasema anatazama kutoka Berlin. Asante sana. Kuna mmoja anaitwa Asiago Fastest kutoka Garissa, na vile vile Mercy Kings Wamokata. Na mimi nimejaribu, anasema natazama kutoka Kayole. Asante sana, endelea kumimina arafa yako ndasoma hewani. Lakini tangu kuchipuka kwa virusi vya corona katika taifa la Kenya, vitu vingi vimeathirika pakubwa. Lakini wachimba migodi karibia 1000 kutoka Migori wapo katika hali hatari kwa sababu ule umbali uliopo baina yao hauzingatiwi kwa sasa.
Baadhi ya mikakati hiyo ya kudhibiti kusambaa kwa korona ni kutengana kwa umbali wa mita 1, kuosha mikono mara kwa mara na kutosalimiana kwa mikono au pambaja. Yote hayo yanaonekana kupunguza kusambaa kwa kirusi hicho. Lakini ni taswira tofauti kwa wachimba migodi 1000 kutoka eneo la Osiri, kaunti ya Migori, wanaotaja kuwa serikali ya kaunti na serikali kuu imewasahau na kuwatenga. We are getting it very difficult to transport the gold from where we are up to Migori where we normally sell it, because the transport cost has risen up. So as the transport also increase, those who are buying gold here also increase the price. So economically we are being affected. So we are requesting the government, if they can come in with the proper resolutions on how they can help us to do so. Secondly, I don't know whether this one has been said. When it comes to this area, majority of us depend on the economic activity of this area. Wachimba migodi hawa wanasema kuwa wamefuata kanuni zote zilizowekwa na serikali kuu kupitia serikali ya kaunti, lakini hawana vifaa mbalimbali vya kutumia ili kuepuka kirusi hicho cha korona. Tusikubali wageni awe hapa. Mtu ambao tujua ametoka wapi, ilibidi tufukuze watu 3 hapa asubuhi, kwa sababu kulingana na sheria vile ilipitishwa. Tangu kuchipuka kwa kirusi hicho nchini, bei ya migodi imepungua kwa 60% kwa kuwa sasa hawana wanunuzi wa kila siku, kwani wanunuzi wengi wamechagua kusalia makwao ili kutii amri ya serikali. Kwa sasa wanaiomba serikali kuu kutofunga migodi yao kwa kuwa ni kitega uchumi kwao. Hii milima hii inatulisha, ambao sasa tuseme kama serikali ikisema isimamishe. Na kweli idadi vile unavyoona hii kutoka huu mlima huu mpaka kote hii, natike itakufa na njaa na uwizi itaongezeka. Aaron Kipkoech, TV47. Tuondoke Migori na tuelekee moja kwa moja katika maeneo Kakamega, lakini kabla ya hapo kuna umabingwa. Nashukuru sana wanafuatilia runinga ya TV47 moja kwa moja kupitia Facebook. Kuna moja baada ya kujaribu sana kusema wamo kata, kuna bingwa moja anaitwa Fred Chandugu, anasema anatazama akiwa Mariakani. Joel Kibet kutoka jiji la Nairobi, na vile vile Ibrahim Bwana. Ibrahim, nakushukuru sana bwana, shabiki mkubwa. But the virus stay airborne for a while. This can't be safe. Anazungumzia sana kuhusiana na virusi vya corona. Mpenzi mtazamaji, tukisalia papo hapo kuhusiana na virusi vya corona, kaunti ya Kakamega inaendelea kushuhudia uwepo wa kirusi hiki au virusi hivi vya corona, na wamekuwa kwenye karantini. Hao ni watu 6 ambao wanasemekana kubebwa katika boda, na yule aliyewabeba katika boda alipatikana na virusi hivyo. Raia 3 wa asili ya Kihindi na maafisa wa idara ya maji waliorejea kutoka Italia wanasubiri matokeo yao, nao ili ukishapata watajua kama wameathirika ama wapo salama. Katika hotuba yake kwa waandishi wa habari kuhusu hali ya virusi vya corona kwenye kaunti hii ya Kakamega, Oparanya ameeleza kuwa 6 hao akiwemo bodaboda aliyemsafirisha mgonjwa huyo ameonyesha dalili za ishara kali ya corona. The team, through the assistance of the county commissioner here, was able to trace the bodaboda that he used. And the bodaboda is already here at this general hospital, is showing some signs of being positive, but his blood sample has been taken, and we are likely to have the results confirmed this evening. Katika kesi ya bodaboda huyu, gavana Oparanya ameshtumu hatua ya wenyeji wa kijiji cha Musanda kuishambulia familia ya mwathiriwa wa virusi vya corona kwa kuwataka waondoke kwao kwa misingi kuwa wataambukiza kijiji chote. And it was unfortunate that the villagers were hostile. They are hostile to the family of this student. I want to urge the villagers that this disease can get anybody. So there is no need of you being hostile to the villagers. They wanted the villagers evicted because they are worried that the villagers might spread the disease.
Kamishna wa kaunti ya Kakamega Pauline Dola akiwataka wazazi kutowaruhusu wanao kuzurura mitaani na walimu kutoa mafunzo nyumbani. This county, there are children in civilian clothes carrying bags and probably going either to schools or into people's homes, and they are being taught. We'd like you to spread this message that the government allow these children to go home so that they can be safe. And we don't want the parents to endanger these children. And any teacher found training students that are supposed to be at home will actually be arrested. Baadaye alasiri hii leo, Gavana Oparanya ametumia nafasi yake ya wenyekiti wa baraza la magavana kuweka bayana maafikio yao ya kukatwa mishahara yao kwa 30% ili kusaidia katika kukabili janga la corona. The Council of Governors has agreed the money emanating from the pay cuts will be channeled through the special purpose account at the county level. The national government and development partners are welcome to contribute to this account. Nikiripotia runinga ya TV47 nikiwa mjini Kakamega, jina langu ni Mulindi Kerry. Mpenzi mtazamaji, tutaondoka Kakamega na tuwe katika kaunti ya Trans Nzoia, lakini vile vile ni kufahamisha kwamba unaweza wasiliana nasi kupitia 2207 na vile vile kupitia Facebook TV47 Kenya. Moja kwa moja tupate arafa moja kutoka kwa Isaac Kimayo. Yeye anasema anatufuatilia moja kwa moja kutoka Mexico, na mimi nimetamka salama lakini kuna watu wanasema Mexico. Kuna vile vile kutoka Qatar anaitwa Migwi Washoka, na vile vile Biketi Emmanuel yupo katika maeneo ya Embakasi Feidha. Asante sana kwa kufuatilia runinga ya TV47. Endelea kumimina arafa yako, ndapeperusha moja kwa moja hewani. Sam Juma, Sam Ojuang ambaye ni commissioner wa county ya Trans Nzoia alikuwepo jana kuhakikisha kwamba biashara zote katika county ya Trans Nzoia zinafungwa. Hii ni kwa sababu ya katika mji wa Kitale Hii ni kwa sababu ya rais kutoa makataa ya kutotoka nje kuanzia saa 1 jioni hadi saa 11 alfajiri. Tupate taarifa hiyo kutoka kwa mwandishi wetu Boniface Barasa. Agaja school fees tena tulipe, tutalipaje na hii shida hii ya kukimbishwa town? Nini ningeomba tu mtu waje tu. Ndio hali halisi iliyoshuhudiwa mjini Kitale na viunga vyake, ikiashiria kiwewe cha virusi vya corona kuzidi kuitikisa taifa hili, wafanyabiashara wakilazimika kufunga biashara na kukimbilia usalama wao. Lakini ni kwa nini hatua hiyo kuchukuliwa? Kamishna Ojuang anaweka wazi. Kwa vile corona imeleta shida, kurundikana kwao ndio unaona tumechukua. Ile tunafanya ni kwamba kwa vile sisi tunakataa kuelewana kidogo na watu wanakataa kutii ile maagizo, ndio imefanya tuchukue hatua. Number 2, na ndio tutapeana muongozo, ni kwamba tupatane na county tuone wapi watu wanaweza kufanya biashara wawe na nafasi ya kutosha, ili mahali ya kurundikana tuitoe. Wafanyi biashara waliolazimika kufunga biashara yao wamegadhabikia hatua hiyo. Toka muende nyumbani, tunaenda nyumbani, tutakula nini? Tutapea nini watoto? Watoto wako, tuko na watoto nyumbani wanakula, walifukuza watoto wako nyumbani. Shule hatujalipa, marendi tujalipa, tutafanyaje kama taifa? Wengine tuko wajane, yatima, wengine hatuna wazee. Hizi kazi zetu nje huwa inatusaidia. Mkituambia saa twende nyumbani, tutalisha aje watoto wetu? Watoto wamerudishwa manyumbani. Hii biashara yetu nje inatusaidia, tulee watoto wetu, sisi tukule. Saa tukiambiwa tuende nyumbani, hiyo sio suluhisho. Baadhi ya sehemu za mji wa Kitale zimesalia mahame, huku kilio cha wafanyabiashara hao ni serikali kuwaruhusu kuendesha biashara kwa kuzingatia maagizo ya serikali ipasavyo ili kujihakikishia pato la siku. Ningeomba tu kaunti yetu ya Trans Nzoia turuhusiwe kama vile jana president wetu alisema. Wafanyi biashara waruhusiwe kufanya biashara zao. Kwa sababu watu wameleta bidhaa ambazo ni za kuoza. Zingine haziwezi kaa. Turuhusiwe hiyo muda wakati ambao president alipeana. Tuuze kwa muda na to keep distance kama vile tulisema. Tukinawa mikono na kuzingatia usafi katika kaunti yetu. Lakini hii hali na mambo yenye tumeona saa hizi, wafanyi biashara kukimbishwa, hata wamama wengine wanavunjika wakitoroka. Tafadhali hatujafurahia kama wafanya biashara. Sasa wangetupea nafasi, yani tukue 1 meter away vile walisema.
na tuweze kupanga vitu kwa meza kidogo. Mwenye anakuja naye apate masharti ya mtu mmoja ndio anakuja nunua na anaenda. Wasisongamane mahali. Kwa sababu hata vitu nyingi kama sasa ukiona kama matunda hapa, hiyo ni kitu ya kuharibika na watu wameshaleta iko na itaharibika. Sasa hiyo ni hasara. Na sijui kama serikali inaweza kuwa na pesa ya kusaidia watu wakae tu nyumbani wakakule paka hizo siku zikuishe. Naomba wazingatie sheria ya president venye alisema watu wafanye kazi. Sasa wanaanza kutufukuza, tumenua vitu ziko zinaozea, sijui usafi tumefanya. Kwani wao wanatakaje bwana? Sabuni tuko nayo, hata ndio hii sabuni, maji tuko nayo, tumezingatia sheria. Hayo yanajiri huku amri Rais Uhuru Kenyatta kutotoka nje kuanzia saa 1 jioni hadi saa 11 asubuhi ikitarajiwa kuanza kutekelezwa hapo kesho. Ni shughuli za kupunguza idadi katika mji wa Kitale, huku baadhi ya sehemu ikisalia kuwa mahame, ila swala ibuka ni je, wenyeji watajihakikishia kipato cha siku vipi? Boniface Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia. Mpenzi mtazamaji, huyo ni mwandishi wetu mshairi kutoka maeneo ya Trans Nzoia, Boniface Barasa. Kama ndio unajiunga nasi, bila shaka ndo tupo hewani runinga TV47 Breakfast. Tuko na mimi Emmanuel Terer. Minajili kubwa ni kukufahamisha kuhusiana na yale ambayo yanajitokeza. Kama ulikosa taarifa jana usiku, ndipo hapa sasa tunatoa rasmi kukufahamisha. Na fuata sana kupitia Facebook. Kuna mmoja anasema anaitwa Jeff Gatebi kutoka Gatar. Asante sana, nashukuru. Na vile vile Haji Kolo anafuatilia nikiwa Nairobi. Nashukuru sana vile vile. Kuna mhandisi engineer Sesto Banabe kutoka Moshi, Tanzania. Bila shaka ndo chimbuko kubwa la Kiswahili. Nashukuru, endelea kufuatilia. Kuna mmoja anaitwa Eliakim Amanga anafuatilia kutoka Ruiru. Mpenzi mtazamaji, endelea kumimina arafa yako kupitia 22047 na vile vile kupitia Facebook TV47 Kenya. Bila wasiwasi wote ule, jina lako litapeperushwa moja kwa moja kutoka runinga ya TV47. Kama una kitu naita watch party, usisha rafiki, sisi sote tutambe kadi tama tufike tamati, maana papa hapa ndio mengi tumekuandalia. Tusonge mbele katika kaunti ya Mombasa sasa. Gavana wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho ametenga milioni 200 kwa familia zaidi ya 200,000 kuhakikisha kwamba kutakapotokea lockdown ama kufungiwa ndani kabisa, familia hizo hazitaathirika. Gavana Ali Hassan Joho aliongea haya mbele ya wanahabari baada ya kufanya kikao na kamati anayoiongoza yeye na kamishna wa kaunti ya Mombasa Gilbert Kitio, wote wakiomba wasamaria wema na washikadau kujitokeza ili kufanikisha mradi huu wa kusaidia kupeana chakula katika kaunti ya Mombasa. Because most of our population in Mombasa lives on a daily wage, our people will need support for daily sustenance during this very trying period. This part of our population will be very vulnerable. It is my job as the governor of Mombasa to ensure that my people are adequately taken care of in the event of a total lockdown in the country. I therefore would like to announce the Emergency Household Relief and Nutrition Support Projects as part of the Mombasa Economic Stimulus Program. This is our ambitious 700 million effort led by my office in the county government of Mombasa to provide nutrition support for 227,444 vulnerable households in Mombasa County during this period. To this effort, Mombasa is putting preliminary Kenya shillings 200 million in emergency spending to support this program. Vilevile gavana aliwaonya wanabiashara katika kaunti hii akisema hatua kali zitachukuliwa kwa yeyote atakayepatikana amepandisha bei bidhaa wakati huu wa taifa linapigana na janga la corona. And we are also warning food traders, commodity traders, that we are watching you very, very closely in the event
that you think this may be a business opportunity for you to increase the prices, let me assure you, at our level, the county government and the national government, we shall come for you. This is a matter that can never be and shall never be entertained at this very trying moment in our country. Kwa watumizi wa kivuko cha feri, amri hapo jana ya Rais Uhuru Kenyatta kwa mikakati thabiti imewekwa ya watumizi hao katika kutumia kivuko hiko kimeanza kutekelezwa, huku zaidi ya maafisa 150 wa usalama wakiwa tayari wamekita kambi katika eneo hilo kufanikisha kuwa ni watumizi tu waliovaa barakoa ndio watakaoabiri feri hizo ili kukabiliana na kusambaa kwa janga la corona katika taifa la Kenya. Nikiarifia runinga ya TV47 kaunti ya Mombasa, mimi ni Mohamed Atib Abdullah. Tuhujuru kutoka Mombasa na tufululize moja kwa moja hadi kaunti ya Kisumu ambapo washikadau mbalimbali wameendeleza shughuli ya kunyunyizia vieuzi katika masoko, magari na vile vile manyumbani kuhakikisha kwamba virusi vya corona vinaangamizwa pakubwa. Huku virusi vya corona vikizidi kukeketa maini ya Wakenya wengi, washikadau mbalimbali kaunti ya Kisumu sasa wameanza harakati za kukabiliana na virusi hivyo kwa kunyunyizia vieuzi masoko, magari na hali kadhalika nyumba za wakazi. Katika zoezi lililoendeshwa siku nzima, kiwanda cha sukari cha Kibos kiliweza kutoa zaidi ya lita 1000 za vieuzi ili kufanikisha zoezi zima. Carrying with us today 1000 liters of sanitizer to go out to carry out the work that the government has requested us to do as part of the community of Kenya in the fight against the coronavirus. So today we have prepared ourselves to go and sanitize the streets, sanitize the matatus, sanitize the pikipikis that are carrying passengers within the Kisumu city. Mdogo kwa wakubwa wote waliweza kupata angalau tone la kieuzi. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wamepongeza hatua hiyo, huku wakitaka serikali ya kaunti kutochukua hatua ya kuwafurusha kwenye biashara zao. Tumetibiwa, tumeletwa dawa hapa Kibos, kila mtu amepata dawa. Na ugonjwa unaitwa corona imetushinda, hata tunaambiwa tufunge soko turudi kwa nyumba. Na tuna vile tutasaidia na watoto. Tunaomba serikali itusaidie. Hatuna vile tutafanya na watoto. Mani, tuko na watoto nyumbani. Kwanza kama mimi upande kwangu, mimi sina mzee na niko na watoto 7. Sasa wakifunga soko, jamani, nitaenda wapi na watoto? Daniel Dembede, TV47, kaunti ya Kisumu. Ni hali tata katika taifa la Kenya sasa hivi, mpenzi mtazamaji. Vieuzi au sanitizers ndio zinafanya kazi sana kuhakikisha kwamba tunakwepa kuwepo kwa kirusi. Kwanza ukishanawa mikono, kwepa sana kupeleka mikono yako katika uso, na vile vile ukifika usoni kwepa kugusa katika pua lako, masikio yako, macho yako vile vile, maana virusi hivi vinasemekana kupitia katika uso na macho sana, pua lako, masikio. Kwepa sana kwa sababu sisi sote tumeshikana mkono kumwomba Mwenyezi Mungu atupatie nafasi tuwe radhi, kwa sababu labda pengine tumekosea. Mungu tusikize, utughufirie dhambi zetu za siri na dhahiri. Tumekosea kweli na tunaungama dhambi zetu, ili nawe ututakase tuwe na mioyo mieupe. Mpenzi mtazamaji, kupitia Arafa kuna moja anaitwa Timothy Mwanzia, anatazama akiwa Juja, anasema kondani kabisa. Nashukuru mpenzi mtazamaji, kwamba unaweza tuma Arafa kupitia 22047 na vile vile kupitia Facebook TV47 Kenya. Na katika Facebook kuna moja anaitwa Migwi wa Shuka, anasema salimia Kirigu Injeria akiwa New Hope Fashion Boutique Limuru Town. Naamini kwamba amepata moja kwa moja salamu zako Migwi. Na kuna moja anaitwa Gilbert Metet Kipkoech, mimi nimetamka vizuri, yeye anatoka kwetu Bomet. Asante sana bwana kwa kufuatilia, nashukuru sana kuona mtu wa nyumbani sasa hivi asubuhi amekwisha rauka. Requesting the government to increase laboratories to help in identifying, testing the virus. Suspected cases, it could be spreading unknowingly. Bila shaka ni taarifa ambayo tunafuatilia. Gilbert Metet Kipkoech, asante sana. Ibrahim Bwana anarejea akisema buying a black light might help the virus glows in the light. Ibrahim Bwana
kosa vikorombwezo baba, lakini haina neno. Nashukuru sana kwa kufuatilia runinga ya TV47 kupitia papa hapa. Minajili kubwa tumekuandalia, lakini kuna bingwa moja anaitwa Fraji. Leo asubuhi ndio ananielekeza kwa bahati nzuri, lakini nimpiga picha pia, lakini ni kufahamisha kwamba kabla tuende kwa trafiki, Msusi Musa, Hamsusa, Babusa na hasusa za sambusa. Endelea kutazama runinga ya TV47. Jaribu uniandikie kama umeshika hii kwamba Msusi Musa, Hamsusa, Babusa na hasusa za sambusa, ili napeperusha hewani kuhusiana kama umeshika kitanzandimi hiko. Nirudie tena kwamba Msusi Musa, Hamsusa, Babusa na hasusa za sambusa. Kama umeshika nitumie arafa kupitia 22047 na vile vile kupitia Facebook TV47 Kenya, Twitter ni @TV47KE @Manuel21. Tukiondoka hapa tunafululiza moja kwa moja hadi katika masuala ya trafiki ili upate kufahamu kuna nini katika barabara zetu hapa jijini Nairobi. Usikwende popote, usibonyeze kibonyonyo, salia nasi kadi tufike tamati tutakapofunga. Ni kushukuru vile vile, lakini usikose kuomba. Mwenyezi Mungu yupo, atusikize maombi yetu ili nasi tukwepo kwa kirusi. Kutoka Biblia nasoma kwamba baada ya kuonyesha wakati huo Mungu alipoona kwamba sisi tupo katika hatari na tumwabudu, alileta hasira yake katika ardhi ya Mwenyezi Mungu na kuonekana mvua. Lakini sasa kunaonekana mvua, kumaanisha kwamba msamaha upo na uenda hivi karibuni virusi vya corona vitakandamweza. Usikwende popote mpenzi mtazamaji, endelea kutazama. Kuna moja anaitwa Haji Kolo. Good work, I'm getting news from every county. Bila shaka hii ni runinga ya TV47. Jina 47 inamaanisha kwamba tunatamba katika kaunti zote, vile vile katika mataifa mengine ulimwenguni, bara la Afrika, kuhakikisha kwamba unapata taarifa habari. Usikwende popote. Jina langu ni Emmanuel Terere.